Dear students, in the last class we had studied about Young's double slit experiment. That is, when two coherent sources coming through two slits fall on a screen, you get alternate dark and bright bands. And the intensity for the dark bands it's 0, and for the bright bands all of them are having equal intensity. Bright bands we get when the path difference is n lambda, and dark bands when the path difference is n plus half lambda. Now let us see what happens when light passes through a single slit instead of a double slit. Young's double slitന് പകരം ഒരു സ്ലിറ്റിൽ കൂടി ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? In this case, we get diffraction patterns. Then what is diffraction? When light passes through an opening or a slit which is very small, you get a diffraction pattern. And for the diffraction pattern, at the center you have a bright band. Here it is a circular band. And after that, surrounding that in the darkness, you get alternate dark and bright bands. What about the intensity? The central band, the intensity is maximum, and on the side bands, the intensity goes on decreasing. So, what is diffraction? The bending of light when it passes through opaque obstacles or a single slit is called a diffraction. Now, let us see what happens when light through a single slit, a laser beam passing through a single slit. What have we studied about the intensity? It is maximum at the center. So now look at the screen. You can see that on the screen at the center you have a bright band which is wide. On both the sides you have bands whose intensity is decreasing and the width also is decreasing. Now let us find out the condition for maxima and minima in the case of diffraction mathematically. From this diagram, let us try to find out the path difference. Path difference is NP minus LP. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ longer one, NP minus LP. From the diagram, you can see that NP minus LP is NQ. Okay, NP minus LP is NQ. And that is equal to A sin theta. Let this angle be theta. A ray is straight away ഉണ്ടാക്കുന്ന angle theta. If this angle is theta, this angle is also theta. Let us try to find out how. This angle is 90 degree. This angle is also 90 degree. That's why if this is theta, this is also theta. What is this? This is the width of the slit, Ln. Ln value is A, small letter A. So this side is A, this angle is theta, this is 90 degree, this side is the hypotenuse. So from this triangle LNQ, what is the value of sin theta? Sin theta is opposite side by hypotenuse. Opposite side is NQ. NQ minus NQ by opposite side by hypotenuse is A. So NQ by A is sin theta. So what is the value of NQ? NQ is A sin theta. Clear? So now we have understood that path difference NP minus LP equals NQ is A sin theta. And for small angles, sin theta equals theta or A theta. Path difference is A theta. And it is experimentally observed that in the case of diffraction, the minimum intensity or destructive case is A theta equals n lambda. Compare with interference. Interference le n lambda എന്ന് പറഞ്ഞ condition for brightness. In diffraction, it is destructive or condition for minimum intensity. Okay? Remember, it is minimum intensity condition for minimum. Minima is A theta equals n lambda. A താഴോട്ട് പോയ theta equals n lambda by A. Condition for maximum intensity എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ. A theta equals n plus half lambda.
or theta equals n plus half lambda by a. Constructive, maximum intensity യുടെ കേസാണ് a theta equals n plus half lambda, which is opposite to that of interference. Interference n plus half lambda എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഡിഫ്രാക്ഷനിൽ അത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ്. Let us try to understand in detail how we get these conditions. Just imagine the slit Ln is divided into two halves and M is the center of the slit. The width of the slit is A and the center of the slit is M. So the slit is divided into two halves. ഓരോ ഹാഫും ഏതാന്ന് നോക്കിയേ, Lm and Mn. Okay? Let M1 be the center of the first half, M2 be the center of the second half. So what is the distance between M1 and N2? M1 and M2, M1 M2 distance is A by 2. Okay. Now we have already seen that A theta equals n lambda. Path difference A theta is n lambda. Now in this case, instead of A theta, it is A by 2 theta. കാരണം എന്താ? M1 M2 is A by 2. And that becomes lambda by 2. A theta is n lambda. So A by 2 theta is lambda by 2. Okay. And that gives you a minima. Lambda by 2 gives you a minima. അതുകൊണ്ട് M1 ൽ നിന്ന് പോകുന്ന ലൈറ്റും M2 ൽ നിന്ന് പോകുന്ന വേവും രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഓർ മിനിമയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. സോ when Ln is divided into two halves divided at the center, M is the center. ഇതിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ലൈറ്റും ഇതിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ലൈറ്റും കൂടെ ചേർന്ന് it forms a destructive case or minimയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. Now just imagine the same slit Ln is divided into three halves. നോക്കിയേ, 1, 2, 3. It's divided into three halves. അപ്പോൾ ഓരോ വിഡ്ത്തിന്റെ വീതി എത്രയാണ്? 1/3a, 1/3a, 1/3a. മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. Now, path difference for the first and second slit together. രണ്ട് slits together. First and second slit together. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര? 1/3a plus 1/3a gives you 2/3a. So 2/3a theta is equal to 2/3a into what is the value of theta? Lambda by a. ഇവിടുത്തെ a എത്ര? 2/3a. Lambda by a ക്ക് വരും 2/3a. And finally you get lambda. Okay. So these two slits ന്റെ path difference is lambda. അപ്പോൾ ഓരോന്നിന്റെ എത്ര ആയിരിക്കും? Lambda by 2 and lambda by 2. So what happens? ഇതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വേവും സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വേവും കൂടെ ചേർന്ന് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. തേർഡ് ഹാഫിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വേവ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലെ ഇന്റൻസിറ്റിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്ലിറ്റ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ലാംഡ ബൈ 2 ആയതുകൊണ്ട് ദേ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽഡ് ആൻഡ് റിമൈനിങ് 1/3 വിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ഇന്റൻസിറ്റി. അതുകൊണ്ട് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സെൻട്രൽ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ച്, പിന്നെ ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ച്. അടുത്ത ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി സെൻട്രൽ ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചിനെക്കാട്ടിൽ കുറവായിരിക്കും. Just imagine the slit is divided into 4 equal halves. 1, 2, 3, 4. അതേ സ്ലിറ്റ് നമ്മൾ 4ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. So what happens? ഫസ്റ്റ് സ്ലിറ്റിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് സ്ലിറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വേവ്സ് രണ്ടുപേരും they are having lambda by 2 phase difference, so they cancel. തേർഡിൽ നിന്നും ഫോർത്തിൽ നിന്നും പോകുന്ന വേവ്സോ they also get cancelled. അപ്പോൾ if the slit is divided into 4 equal halves, it is destructive, അതായത് മിനിമം ഇന്റൻസിറ്റി ആണ്. ബട്ട് ഇഫ് ദ സ്ലിറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ്, സെയിം സ്ലിറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു 5 ഈക്വൽ ഹാഫ്സ്, എന്ത് പറ്റും? ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്യാൻസൽസ്, തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്യാൻസൽസ്, ബട്ട് ഫിഫ്ത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേവ് മാത്രം കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു ദ ഇന്റൻസിറ്റി. സ്ക്രീനിൽ 1/5 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1/5 ഓഫ് ദ സ്ലിറ്റ് വിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇന്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഇന്റൻസിറ്റി ഗ്രാഫ് ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ്? ഇന്റർഫറൻസിൽ
all the intensity was the same. പക്ഷേ in the case of diffraction, first intensity is maximum, then you get darkness, then again the intensity is less. വീണ്ടും because ഇത് 1/3 ന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്, വീണ്ടും ഇന്റൻസിറ്റി കുറയും, 1/5 ന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. സെയിം തിങ് ടു this side also. Okay, so you get a graph like this. This is the intensity graph for diffraction.